Narasimha Raju sir and all faculty members and students. Today we are going to conduct one session on artificial intelligence and machine learning. The resource person have come from Gayatri, Vidya, Parishad College. He is an associate professor and he is having 20 years of experience and he is expertise in AI, data science and relevant topics. And let us start the session. And respected students, today I am talking about what is artificial intelligence for your convenience and understanding purpose only. Now we have seen what do you mean by AI and what do you mean by general intelligence. So general intelligence is nothing but thinking, reasoning. Many organisms in the universe possess some intelligence. That we call as general intelligence, representing on the body and the incident, we will call this as evolutionary intelligence. And the children genetic algorithms are like so the swarm intelligence are the swarm intelligence and what we will check among research papers like we call it as evolutionary intelligence. అదే మనుషులు మనం ఆలోచించే విధానాన్ని అయితే మాత్రం జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్. Now as computers are transforming one phase to another phase rather than using simply for computational power or computational capability, now machines are transforming to think itself and do the tasks. ఎప్పుడైతే మామూలుగా ఎంతమంది క్యాలిక్యులేటర్ వాడేవారు ఆ క్యాలిక్యులేటర్ దాటి computational power పెరగాలన్నప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ and we are preferring computers. So computers akkadi nunchi em jarigindante tasks varike limitation karananga and it is transferred to use intelligence which we call as a artificial intelligence. Artificial intelligence is nothing but the capability of the machines to do the tasks like human beings. Manushulage machine lo kuda pani cheyagalagali, ఆలోచించగలగాలి. That is nothing but artificial intelligence. Artificial is nothing but you have to give that computational capability and thinking capability to the machine. నీలాగే మిషన్ ఆలోచించగలగాలి, నీలాగే మిషన్ పని చేయగలగాలి. అలా చేసినట్లయితే we call it as the mission as artificial intelligence. Next point. Now if we observe the first point, what do you mean by intelligence? Here intelligence comes in three aspects. First one is learning, నేర్చుకోగలగాలి. Second one, thinking, ఆలోచించగలగాలి. మూడవది డెసిషన్ మేకింగ్, ఎక్కడ కావాలో ఆ డెసిషన్ని యాక్టివ్గా తీసుకోగలగాలి. ఈ మూడు థింగ్స్ చేయగలిగితే వెయిటింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఇంటెలిజెంట్. నా లర్నింగ్ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్, ఒక లేడీ ఒక ఇద్దరు పిల్లలకి బర్త్ని ఇచ్చింది అనుకున్నాం, ఒకే హాస్పిటల్లో ఇచ్చింది అనుకున్నాం, ఒకే టైంలో ఇచ్చింది అనుకున్నాం. కాకపోతే ఇద్దరు మధ్యన గ్యాప్ లెట్ ఇట్ కాల్ ఇస్ 5 or 10 seconds difference. Now if you take one of the people, one of the babies to different places, now ఒక పిల్లవాడిని తీసుకెళ్ళి మీరు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెంచుతున్నారు అనుకున్నాం, మరొక పిల్లవాడిని తీసుకెళ్ళి తమిళనాడులో పెంచుతున్నారు అనుకున్నాం. ఇద్దరు పుట్టింది ఒకే హాస్పిటల్లో ఒకే తల్లి దగ్గర, అర్థం. కానీ గ్యాప్ ఎంత? ఓన్లీ 5 or 10 seconds or 10 minutes gap. And after 5 years, if you observe and try to talk with them, what they will speak? చెప్పండి. ఒక పిల్లవాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాడు, ఒక పిల్లవాడు తమిళనాడులో ఉన్నాడు. ఒక 5-6 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు చెప్పండి? ఆబ్వియస్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నవాడు తెలుగు మాట్లాడు, అదే తమిళనాడులో ఉన్నవాడు తమిళ మాట్లాడు. ఏం పిల్లవాడు పుట్టిన ప్లేస్ ఒకటే, తల్లి ఒకటే, సమయం ఒకటే, డే ఒకటే. ఆ ప్యాటర్న్ ఎందుకు మరి? లర్నింగ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు చిన్నపిల్లగా పుట్టినవాడు బట్ ఏమి తెలియదు. కాలక్రమేణా టైం గోస్ ఆన్ యు ఆర్ చేంజ్ దే న్యూరల్ నెట్వర్క్ ప్యాటర్న్. వారి యొక్క ప్యాటర్న్ని మీరు మార్చారు. కొంతమంది ఎందుకంటే అమెరికా వాళ్ళు తీసుకున్నట్లయితే ఏబిసి నేర్పిస్తుంటారు, నేర్పిస్తుంటే లెర్నింగ్ ప్యాటర్న్ మార్చారు. Like you change the learning pattern
the adapted baby or whoever may be, Akshay C++, whatever the programming language existing we have, that's completely dependent on, and this is the hands of only programmer. Whatever the instruction you are giving, it will give according to you. And it will not get the explicit correspond to the external environment. By environment, suppose in the C language, if you write like C is equal to, if you write like this, so if you write like this, C is equal to R plus B, what's going on? Simply computation of sum of two numbers. Okay, I want to calculate C is equal to A plus B to C again. నువ్వు ఎంతసేపు చేసే పని ఏంటంటే ఏ వాల్యూ ఇస్తే బి వాల్యూ ఇస్తే సి వాల్యూ చెప్తుంది. అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చేస్తుంది. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ గివ్ అనదర్ నాలెడ్జ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రోట్ ఓన్లీ 2 lines, దట్ ఈస్ P1 is the son of S1. P1 అనే పిల్లవాడు S1 కొడుకు, S1 అనే పిల్లవాడు D1 వాడి కొడుకు. అక్కడ 2 lines చెప్పండి. S1 అనే వ్యక్తి D1 కొడుకు, D1 అనే కొడుకు వ్యక్తి S1 కొడుకు. ఈ 2 lines రాశాను. ఇప్పుడు S1కి D1కి P1కి రిలేషన్ ఏంటంటే మీరు చెప్తారు చెప్పండి. ఏమవుతారు? P1కి D1కి మనోడు అవుతాడు. అదే సేమ్ నువ్వు ఎలా చెప్పగలిగావో ఆ 2 lines కూడా నేను ఎక్కువ రాసినట్లయితే కంప్యూటర్ కూడా చెప్పగలిగాడు. అదే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as డిడక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే అక్కడ రాయడం S1కి D1కి ఉన్న రిలేషన్, D1కి P1కి రిలేషన్ పడితే S1కి P1కి రిలేషన్ తేగలగాలి, విచ్ వి కాల్ as డిడక్టివ్ రీజనింగ్ ఆర్ డిడక్టివ్ ఆర్ డెరివేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకురావాలి. అంటే ఉన్న లైన్స్ బట్టే దేని లైన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయగలిగారు. సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ వి కాల్ as డిడక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్. అర్థమైందండి? ఇది నేను రాలేకపోతున్నాను. ఇది గవర్నమెంట్ ఒకసారి చూడండి. Also, with everything else. That's all. Spikes up in the street. I just make it. I already told you that 1 plus 2. What is the answer? 3. Everybody knows. Clear. If you press the same thing in a calculator, you will press one number on the calculator. Again, a plus symbol on the calculator. Again, you press whatever the number, next number, that is 2 or 3. Again, 1 plus 2. Is there any facility of pressing plus like sign in your brain? The brain of plus and symbol or not to know. Then how the competition is going on? That is called as a learning. In earlier stage, suppose if I give like this another pattern, 1, assume x1 and x2 and the last as output variable, x1, x2 are the inputs. Here x1, x1 inputs in it. ఈ y అనేది అవుట్పుట్ అంటున్నాం. సో x1 x2 y. ఓకే, 1 2 అని ఇచ్చాను, లాస్ట్లో 3 రాశాను. అర్థమైందండి? నెక్స్ట్ 3 4 7 అని రాశాను, 6 4 10 అని రాశాను. అర్థమైందండి? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను చెప్పండి, 1 2 3 అని రాశాను. రెండోది 3 4 7 అని రాశాను, 6 4 10 అని రాశాను. లాస్ట్ నా మరో నెక్స్ట్ లైన్లో 5 2 డాష్ అని రాశాను. ఏమవుతుంది చెప్పండి? 7. ఎలా చెప్పగలిగారు? ఐ డి నాట్ యూజ్ ఎనీ ఆపరేటర్. ఎలా చెప్పగలిగారు? యూ అబ్జర్వ్ ద ప్యాటర్న్. You observe the pattern. What is the pattern? From the first 3 lines, you calculate, you have seen the logic behind the output variable as well as the input variable. ఆ అవుట్పుట్కి ఇన్పుట్కి సంబంధం ఏదో ఫస్ట్ నీ బ్రెయిన్ ఆలోచించగలిగింది. 1 2 కలిపితే 3 వచ్చింది, 4 6 కలిపితే 10 వచ్చింది, లాస్ట్లో 4 3 కలిపితే 7 వచ్చింది, చివరన 5 3 కలిపితే ఏమవుతుంది 8 అవుతుంది. అవన్నీ కలుపుకొని వచ్చారని యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్.
ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ బట్టి నీ క్యాలిక్యులేషన్ లేదు. దీంట్లో కంప్యూటేషన్ జరిగింది కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండైరెక్ట్గా లెర్నింగ్ మెకానిజం. వాట్ ద లెర్నింగ్ మెకానిజం విచ్ వీ కాల్ ఎడిషన్. చిన్నపిల్లలకు కూడా మనం ఇప్పుడు అదే నేర్పిస్తున్నామండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు, 1+2 అని రాస్తారు. రాసింది మాత్రం 1+2 అని రాసిన కింద ఒక గీత గీస్తారు, ఆ పక్కన ఒక 2 గీతలు గీస్తారు, లెక్క పెట్టమంటారు. అప్పుడు ఏం చెప్తాడు ఆ కురగాడు? సో దే విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. 1, 2, 3, totally 3 is there. So like that indirectly you are incorporating knowledge or learning which the human beings can understand. If you observe a small babies that does not have any knowledge, indirectly you are giving knowledge. Such type of knowledge are giving right now to the machines, which we call as a artificial intelligence or machines learning. So that learning can be done through algorithms. Okay, learning is different, thinking is different. Already told the example of thinking. Let's చెప్పండి. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, సన్ అనే పి అనే వాళ్ళకి S1 సన్ అయితే డి అనే సన్ అయితే ఈ రెండింటి మధ్యన రిలేషన్ ఏముంది? అది థింకింగ్, అది లెర్నింగ్ కాదు. ఎందుకంటే S1 D1కి నువ్వు చెప్పగలగాలి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ థింకింగ్. రీజనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద రీజనింగ్? Now CBI or any intelligence follows, they use some history and you will collect some traces. These are the points. You may take that this may happen. అంటే ఏం లేదండి, ఒక ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకొని ఇది జరిగిందంటే యూ విల్ బ్యాక్ ట్రాక్. మన ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉంటుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అలగడతాం. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అలగడతాం ఏం చెప్తాండి? యూ విల్ గో ఫుల్ ఫార్వర్డ్ అండ్ యూ విల్ లాక్ ఎ సర్టెన్ పాయింట్ and if there is no further proceeding you will come back and you will search another path. అంటే కొంత ముందుకు వెళ్ళిపోతాము, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు దారి లేదు అని తెలుసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? మీరు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఇంకో సొల్యూషన్ ఏమైనా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే అగైన్ యూ విల్ గివ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as again reasoning. That's called as reasoning. And another part is pattern recognition, which we are using right now in scanners, barcodes and QR codes. అవన్నీ ఎలా వస్తుంది? ఇలా ప్యాటర్న్ ఉన్నట్లయితే ఇది, ఇలా ప్యాటర్న్ ఉన్నట్లయితే ఇది. ఆల్రెడీ సచ్ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యు ఆర్ గివింగ్ టు ద systems. That system will understand all those patterns, then it comes to a conclusion. That's why pattern recognition is one of the subject of AI. So don't think that simply AI is a one subject. AI is a broad domain. It covers everything. That's why AI is now penetrating the multidisciplinary areas, giving solutions to some areas. And another one is in the reasoning and the logic determination. Earlier computers we have only binary logic, which we call binary machines. ఇప్పుడు కూడా అదే వాడుతున్నాం దగ్గర. Binary machines అంటే what do you mean by binary? The name itself conveys that by only two number existence. What are those two numbers in the computer system part of the zeros and ones? సున్నాగానే ఒకటే ఉంటుంది, అర్థమైందా? దాన్ని మన నెంబర్ సిస్టంలో ఆల్ 4 బిట్ 8 బిట్ రిప్రజెంటేషన్ 32 బిట్ సిస్టమ్ అని కన్వెన్షనల్. ఇప్పుడు 4 బిట్ అన్నాం అనుకోండి, 4 స్థానాల్లో నువ్వు నెంబర్ని ఎలా మారుస్తావు? either 0 or 1, either 0 1 either 0 1. Suppose all zeros అయితే ఏమైంది? 0. 1 ఎలా రాస్తారు? 0 0 లాస్ట్లో 1 వేస్తారు. So all computation systems are now going on binary logic. Now if you take another example, which you have a different answer than binary. Suppose ఒక సినిమాకి వెళ్ళారనుకోండి, ఏదో సినిమాకో లేకపోతే వెళ్ళేటప్పుడు 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చెప్పండి. ఇక్కడ మన కంప్యూటర్ సైన్స్ భాషలో ఫాల్స్ అన్నాం. 1 అంటే ట్రూ అంట, ఏదో జరిగింది, లేకపోతే కన్వెన్షన్ ఏదైనా ఇది సరి ఇది కాదు, అది అవును ఇది కాదు, 0కి అలా కన్వెన్షన్ పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇదే మూవీకి ఒక 3 పిల్లవాళ్ళు వెళ్ళారనుకోండి. 3 persons went to a movie, any movie, it's a Telugu or Hindi of language. Now first person has seen the movie and come out, choose said or it was said. Now you want to take the feedback from these 3 students. Now first person మీరు అడిగారు ఏమని, చిన్న సినిమా చూసేవాళ్ళు ఎలా ఉందని. వాడు ఏం చెప్పాడు? బాగుందండి. బాగుందంటే మీనింగ్ చెప్పండి. మనం ఇందాక అనుకున్న ప్రకారంగా 1 క్లియర్ కదా.
Is everybody clear? Now, second, రెండో పర్సన్ పిలిచి బయటకు వచ్చినప్పుడు అడిగాడు ఎలా ఉంది సినిమా అని. జీరో అన్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? మూడో వ్యక్తి వచ్చాడు, ఎలా ఉంది సినిమా? పర్వాలేదు అన్నాడు. పర్వాలేదు అన్నాడు. ఈ పర్వాలేదంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్? జీరో కన్నా అయ్యొచ్చు, 100 జీరో అయ్యొచ్చు, 100 100 అయ్యొచ్చు. జీరో అని ఎప్పుడు కలిసి ఉండాలి, మరి కలిసి ఉంది. అందువల్ల మిషన్స్ అనేవి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? అప్గ్రేడేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ హ్యూమన్ థింక్ చేసే లెవెల్లోనే అవి కూడా ఉండగలగాలి. సచ్ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ వీ కాల్ ఎస్ ఫజీ లాజిక్, విచ్ హ్యావ్ ద వాల్యూస్ బిట్వీన్ 0 and 1. 0కి 1కి మధ్యలో ఉన్న వాల్యూసే అంటే అది జీరో. ఎక్స్ట్రీమ్స్ అన్నాం. ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే అయితే 0 అవ్వాలి, లేకపోతే 1 అవ్వాలి. ఈ మధ్యలో వదిలేస్తున్నాం. మధ్యలో వదిలికూడదు, కొన్ని అట్లు కూడా తీసుకోగలగాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్న నాలెడ్జే ఈ కాలేజ్ ఫజీ లాజిక్. దట్ ఈస్ కాలేజ్ డిగ్రీ ఆఫ్ మెజర్నెస్. డిగ్రీ ఆఫ్ మెజర్నెస్ అది కూడా చూసుకోవాలి. అండ్ అందర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రడిక్షన్స్ అంటే ఇవన్నీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాంట్రడిక్షన్స్. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ రీజనింగ్ ఆర్ థింకింగ్. ఫజీ లాజిక్ థింకింగ్. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు ఒక కుర్రవాడు 39 మార్క్స్ వచ్చి ఫెయిల్ అయిపోయాడు. ఒక కుర్రవాడు 39 మార్క్స్ వచ్చి ఫెయిల్ అయిపోయాడు. 40 కదా నా పాస్ మార్క్, 39 వచ్చి ఫెయిల్ అయిపోయాడు. మరి 1 మార్క్ వచ్చి ఫెయిల్ అయిపోయాడు. వాడు ఇస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. 1 మార్క్ వచ్చి ఫెయిల్ అయిపోయాడు, ఇప్పుడు 39 వచ్చి ఫెయిల్ అయిపోయాడు. ఇస్ బోత్ ఆర్ సేమ్? నో. వాడు ఒక ఆన్సర్ కూడా రాయలేదు, వీడు ఒక ఆన్సర్ రాసేది. అందుకే వీడు 39 లేకపోతే 4 ఆన్సర్ రాస్తే 39 వచ్చింది. వాడు ఏమీ రాయలే కాబట్టి ఏమీ రాయలేను అని మీరు తీసుకొచ్చి కొంచెమైనా రాసినట్టు సమానం ఎలా చెప్తారు? చెప్పకూడదు. కానీ అకార్డింగ్ టు అవర్ గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 40. సో ఫెయిల్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 40. కానీ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ అగైన్ గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్టర్ 40. ఎలా 40 దాటే 50 మార్క్స్ వస్తే ఏదో ఈ గ్రేడ్, డీకి 60కి మధ్యలో వస్తే సమ్ అదర్ గ్రేడ్, అగైన్ 90కి 60 అక్కడ మెజర్ చేస్తున్నారు కదా. వై యు ఆర్ నాట్ మెజరింగ్ హియర్? ఎందుకంటే 40 వచ్చే మాకు అవసరం లేదు. ఆ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే విచ్ వి కాల్ ఎస్ ఫజీ లాజిక్. అదే దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ రీజనింగ్. సో డిగ్రీ ఆఫ్ వేక్నెస్ అంటారు దీన్ని, డిగ్రీ ఆఫ్ మెజర్నెస్. ఇవన్నీ అన్సర్టెంటీ అంటారు. అన్సర్టెంట్ అంటే కమ్స్ అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ ఏమైనా ఉండొచ్చు, ఏమైనా ఉండొచ్చు, ఎంత ఉండొచ్చు. అర్థమేనండి? ఇప్పుడు ఒక టిప్ ఇస్తారు, ఎవరో ఒకరు బాగుందని. ఎంత టిప్ ఇస్తావు అంటే ఎలా చెప్తావు? ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు, నువ్వు టిప్ ఇవ్వాలి, ఎంత ఇస్తావు? 25 రూపీస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. అందరికీ 25 రూపీస్ ఇస్తావా, లేకపోతే నీకు నచ్చితే ఇస్తావా, కొంత నచ్చితే ఇస్తావా, అసలు ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్ లేకపోతే ఇచ్చేస్తావా? సో దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ లాజిక్. సో డోంట్ థింక్ దట్ ఇది చాట్ జీపీటీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అండర్లైన్ ప్రిన్సిపల్స్, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అవి ఉండొచ్చు. మనం ఎంతగా తెలివి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, యూ కెనాట్ మెజర్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ చేంజింగ్. ఈ చేంజింగ్లో అసలు ఏమవుతుందని తెలుసుకోకపోయినా వేరే ఎవరినట్టు చాలు అర్థమైంది. ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ చేంజింగ్, ఎవ్రీ టైమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ కమింగ్. దట్స్ వై అప్ టు డేట్ ఉన్నామా అంటే అది క్వశ్చన్ మార్క్ అనే చెప్పాలి. అప్ టు డేట్ కాకపోయినా అప్గ్రేడ్ అయితే చాలు. అర్థమైనా? అప్ టు డేట్ నథింగ్ మనకు సాధ్యం కాదు, ఈవెన్ గూగుల్ కూడా సాధ్యం కాదు. కానీ అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి. లైక్ అవర్ బైనరీ లాజిక్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు ఫజీ లాజిక్, లైక్ దట్. ఏమైనా అర్థమైందండి? నెక్స్ట్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్, దిస్ డిఫరెంట్. చూడండి, సూపర్వైజర్ దీనిలో కేటగిరీస్ అంటారండి. మెషిన్ లెర్నింగ్లో సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ అంటారు, అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ అంటారు. దాని అనదర్ వన్ ఇస్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అండ్ సెమీ సూపర్వైజర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ కమ్స్ అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. అది ఏ విధంగా నేర్చుకుంటుంది అని చెప్పడం అంటే, చూడండి 1 2 ఇచ్చి 3 ఇస్తే, అలాగే 3 4 అంటే ఒక ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్ అసోసియేట్ చేసి నేర్చుకున్నాం అనుకో, విచ్ వి కాల్ యాస్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్. అలాగే ఓన్లీ గ్రూపింగ్ జరగాలి, అంటే పెద్ద ఇప్పుడు ఇలా కాదు. దాని ఏమంటారు, ఒక ఇంత రూమ్లోని దేర్ ఆర్ 2 lakhs balls are there, 2 lakhs balls are there, 2 lakhs are having
3 కలర్స్ రెడ్, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ. ఒక మనిషిని తీసుకొచ్చి సెపరేట్ చేయమంటే అవుతుందా? ఎక్కడ అవుతుంది? Then you have to give the mission there. Namely, first of all, the task is to identify the color and then segregate into different baskets. After Japan, which we call as grouping, which we call as clustering. Clustering is an example of again unsupervised learning. Nothing. Another one is experienced learning. Different experienced learning, and which comes under the category of reinforcement learning. A different aspect. ఒక కుక్కకి వస్తుందండి జ్ఞానం, అది వచ్చేసి సూపర్వైజర్ అన్సూపర్వైజర్ కాదు, విచ్ వి కాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లర్నింగ్. అంటే ఒకడు ఫస్ట్ మాంసం మొక్క వేస్తాడేమో నాకు పరిగెడతాడు, కుక్క కప్పని పడదాన్ని పరిగెత్తిస్తే ఏం చేస్తుంది? వెనక్కి వస్తుంది. కొడితే వెనక్కి రావాలని దానికి తెలియదు. ఒకసారి ఎవరో కొట్టుంటాడు, అందులో ఆయన వెనక రావడం పాల్గొంటాడు. విచ్ వి కాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లర్నింగ్, విచ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లర్నింగ్. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. Every time you have to see in a different aspect what you are catching. ఏంటంటే ఏం లేదు, సింపుల్. ప్రతి పరీక్షల్లో మనం బాగా రాసామంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది రాస్తే నీకంటే బాగా రాస్తే జెరాక్స్ మిషన్, జెరాక్స్ కూడా నీకంటే బాగా వస్తుంది, 100 మార్క్స్ అవుతాయి. రాదర్ దెన్ రిప్రజెంటేషన్ అక్కడ ఉంది, ఎక్కడే కలుపుతున్నాం రిప్రజెంటేషన్. బట్ నౌ డేస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ అండర్స్టాండింగ్. ఆ సమ్మరైజేషన్ కూడా నీకంటే బాగా ఇస్తుంది ఎన్ఎల్పి టూల్స్ వాడితే. కానీ నువ్వేం అర్థం చేసుకున్నావు నేర్చుకున్నావు అనేది వాటి కరెక్ట్లీ రిక్వెస్ట్. అర్థమైందండి. సమ్మరైజేషన్ టూల్స్, ఎన్ఎల్పి టూల్స్ బోర్డు ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో. మీరు అన్నప్పుడు ఇచ్చి పేపర్ చదవడానికి కూడా నీకు ఇబ్బంది పడితే దాన్ని అప్ చేసి సమ్మరైజ్ చేసామంటే మొత్తంగా ఇచ్చేస్తుంది. అప్పుడు నీ బుర్ర కంటే దాని బుర్ర బాగున్నట్టు కదా, అప్పుడు నీకంటే అదే బాగున్నట్టు. నువ్వే కార్పొరేట్ మిషన్స్, కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ అనేవి బయలుదేరుతున్నాయి. నువ్వు నాకు ఎందుకు అవసరం, నాకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? ఈ 2 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయగలిగితే యూ విల్ విన్ ఎ గుడ్ హై పొజిషన్. దాంట్లో మరో అర్థమైంది. లేదంటే రీప్లేసింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రీప్లేసింగ్. క్యాల్కులేటర్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై కంప్యూటర్స్. కంప్యూటర్స్ ఎప్పుడైనా స్పెషల్ ఫర్ కంప్యూటర్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆల్సో. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సమ్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ రీప్లేసింగ్. నాట్ రీప్లేసింగ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్. గివింగ్ అసిస్టెన్స్ టు ప్రోగ్రామర్స్. ప్రోగ్రామర్ కోడింగ్ రాయాలనుకోండి, ఇట్స్ చాట్‌జీపీటీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది, ఆ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యువర్ లర్నింగ్. ఎనీ డౌట్స్? సో వాట్ యూ మీన్ బై లర్నింగ్? వాట్ యూ మీన్ బై machine learning? What is the simple definition of machine learning? Tell me. See, you have to make the machines to think and act accordingly human beings. మనుషులు ఎలా చేస్తున్నారో అలాగే మిషన్ చేయగలిగితే అప్పుడు ఆ మిషన్ మనం ఉంటాం. ఈ కాలేజ్ మిషన్ అర్థమైంది. ఏ రకంగా నేర్చుకోవచ్చు? లెర్నింగ్ టైప్స్ అనమాట. ఆల్రెడీ సూపర్వైజర్ అన్సూపర్వైజర్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యు. ఎలాగా ఇప్పుడు పెద్దగా ఉన్నాయి, ఆల్గరిథం ఇన్పుట్ ఇస్తారు కదా, ఇంకా ఇన్పుట్ మనం దాన్ని ఆ పేరు ఏమనుకుంటామంటే ఏ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. విచ్ కాలేజ్ డేటా సెట్ ఒక కాలమ్ అట్రిబ్యూట్ అంటాం, అదంతా డిఫరెంట్ స్టోరీ. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. సో థింక్ లైక్ ఏ మిషన్ అండ్ యాక్ట్ లైక్ ఏ మిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ I will fix it. Suppose one person is going to a tour. And he is having 10 friends. That is called as F1, F2, F3, so on, F10. 10 మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఓకే రండి. ఈ పర్సన్ ఎవరైతే అనుకున్నామో ఆ క్యాండిడేట్ C1 అనుకోండి. టాస్క్ ఏంటి అనుకున్నారు? క్యాండిడేట్ టాస్క్, he wants to visit a new village which he never seen earlier. ముందు ఎప్పుడు చూడలేదు, వెళ్తున్నాడు. ఇది మనకు జరుగుతుంది, రెగ్యులర్గా జరిగేది ఇది. అందులో 7 కురవాళ్ళు వాడి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఫ్రెండ్స్ వేరే, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వేరే. వాడికి మొత్తం 10 మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. అందులో 7 క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా? ఎందులో 8 మంది ఊరు వెళ్తే దెయ్యాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. వాడికి ఏం చెప్పారండి? దెయ్యాలు ఉన్నాయి, నువ్వు వెళ్తున్న ఊరు చూసుకో అని 8 మంది చెప్పారు. క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది? 7. ఓకే, ఇద్దరు ఏం చెప్తున్నారు? ఏమి లేవు, హ్యాపీగా వెళ్ళు. ఇది ఇన్పుట్ అవుతుందా, అవుట్పుట్ అవుతుందా? వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి. ఇప్పుడు వాడు వెళ్తున్న ఊరికి
ఇది ఇన్పుట్ అవుతుందా అవుట్పుట్ అవుతుందా? ఇన్పుటేనా? సపోజ్ ఈచ్ పర్సన్ ఇన్పుట్స్ ఏదైనా ఇప్పుడు ఎన్ని ఇన్పుట్స్ వచ్చాయి చెప్పండి? 8 or 10? 8 or 10? 7? 10? 10 మంది చెప్పారు కదా, 10 ఇన్పుట్సే. x1, x2, x3, so on, x10. ఇప్పుడు క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్పుట్స్ ఏదైనా క్లోజ్ అనేది అనుకో, వాడు చెప్పిన మాట కొంచెం బాగా అంటాడు కదా. That is called the strength of the input, which we call as in a computer science neural network point of view, weight of the input. Weight అంటాం. వాడు చెప్పింది అంతా నమ్మొచ్చు. అదేనండి. సో x1, x2, x3, so on, x10 వాడి ఇన్పుట్స్ వెయిట్స్ ఉన్నాయి కదా, నమ్మకూడదు మాట అనేది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 వాళ్ళందరూ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నా 8 వాడు మామూలుగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, నాకు నమ్మాను అనుకోండి, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్కి నేను ఇస్తున్న వెయిట్ 2, మామూలు ఫ్రెండ్స్కి ఇస్తున్న వెయిట్ 1. అదే నెగిటివ్గా చెప్పిన వాళ్ళకి అవుట్పుట్ -1. నాకు నెగిటివ్ చెప్పాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి ఇన్పుట్ ఆ గొడవకి వెళ్తుంది కదా, వెళ్తుంది కదా. ఇప్పుడు లాజిక్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, వాడు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వాడిని ఎంత నమ్మొచ్చు అంటే అర్థమైంది. x1 × 2 × 2 ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి, వాడిని ఎంతవరకు నమ్మొచ్చాను. ప్లస్ x2 × 2 ప్లస్ x3 × 2 సో x7 × 2 ప్లస్ x8 × 1 ప్లస్ x9 × -1 ప్లస్ x10 × ఇవన్నీ కలుపుకున్న ఇన్పుట్ వాల్యూ వస్తాయి కదా ఫైనల్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి. సపోజ్ అందరి ఇన్పుట్స్ మామూలు x1, x2 ఉన్నాయి కదా, 1, 1, 1 పెట్టి వెళ్ళిపోతుంది. ఏమవుతుంది, జనరలీ గ్రేటర్ దెన్ 1 వచ్చేస్తుంది రాదా. కంపిటీషన్ లేదా 1 ఇచ్చిందా 6 వచ్చిందా పక్కన వచ్చేస్తే కంపల్సరీగా దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది, గ్రేటర్ దెన్ 1. గ్రేటర్ దెన్ 1 వస్తే మీనింగ్ ఏంటి, థ్రెషోల్డ్ దాటవుతుంది. ఇప్పుడు అది ఏం నమ్ముతాడు, దెయ్యాలు ఉన్నాయని నమ్ముతాడు. ఎందుకు, మెజారిటీ which we follow in our constitution of India. మెజారిటీ ఆఫ్ ఓట్స్ ఎవరు ఉంటాడో వాడిని రీచ్ చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ 10 మంది వచ్చి చెప్పారు, ప్రతి 7 వచ్చి చెప్పారు. మిషన్స్ అలా వర్క్ అవుతుంది. x1 × w1 × x2 ప్లస్ w2 సో ఆన్ xi wi, which is the computation sigma I from 1 to n xi wi. That is the neural network concept structure. That ఆ ఫార్ములాకి అర్థం అది. సో డెఫినెట్గా అది బిలీవ్ చేస్తారు. అది విచ్ వీ కాల్ ఎస్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్స్. మీ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే అది ఎందుకండి, 10 మంది ఫ్రెండ్స్ వచ్చి నీ దగ్గర 9 మంది వచ్చి ఒకరి గురించి చెడ్డగా చెప్పారనుకో, నువ్వు వింటావు, వచ్చినట్టు వింటావు. కారణం నీ బ్రెయిన్ పనిచేయదు, నీ బ్రెయిన్ తోల్చేశారు. విచ్ వీ కాల్ ఎస్ బయాసింగ్. నీ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చారు, విచ్ వీ కాల్ ఎస్ ప్యాటర్న్ ఇంప్లిమెంటేషన్. 90% ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ రైట్ నౌ. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి బాహుబలి సినిమాలో కూడా ఆ శివగారిని ఆలోచించకుండా 10 సార్లు వాళ్ళు చెప్పారు వచ్చారు మారిపోతుంది డెఫినెట్లీ. అది హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఉన్న మైనస్ అదే. అర్థమైంది, టెరిస్ట్ ఫాలో అవుతుంది కూడా అదే. అర్థమైనా మారిపోతారు. 10 మంది వచ్చి నీ కోసం చెడగా చెప్తారు, నెక్స్ట్ సెకండ్ నీ కోసం చెడగా ఆలోచిస్తారు. కారణం ఏంటంటే న్యూరాన్ స్టెబిలిటీ అని, ఆ స్టెబిలిటీని దాటి ఎక్సిట్ చేస్తే న్యూరాన్స్ మారుతాయి. అర్థమైందండి, ఆ ప్యాటర్నే ఇవ్వకండి ఎవరికి. ఆ ప్యాటర్న్ అని ఇచ్చారా మీరు గేమ్ ప్లే చేస్తారు. అర్థమైంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మెకానిజమ్స్, యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఫజీ లాజిక్ అండ్ ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్. ఐ గేవ్ అన్ అవుట్లైన్. అండ్ టూల్స్ వచ్చాక ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్ టూల్స్ కానీ పైథాన్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఓపెన్ సోర్స్ టూల్స్. మ్యాట్లాబ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మీరు NN టూల్ అని కొట్టండి. NN టూల్ అని కొడితే మీరు యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓ ఇన్పుట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద మీకు కావాల్సి వస్తే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాట్లాబ్లో NN టూల్ అని టైప్ చేయండి. టైప్ చేసి X కోలం Y కోలం ఒక 2 నెంబర్లు ఇచ్చేయండి, ఒక 10 ఒక 100 వరకు ఏవో నెంబర్, ర్యాండమ్ నెంబర్స్. ఈ రైట్ సైడ్లో దాని సమ్మేషన్ ఇవ్వండి. ఇచ్చి
దానికి ఒక ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. అదే దట్ ఈస్ ఎ జియూఏ బేస్డ్. దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఆల్సో. జియూఏ ఇన్పుట్ అయితే ఎక్స్పైర్ అయితే యాక్సెంట్ అయ్యేది తీసుకోండి. తీసుకొని నెక్స్ట్ అన్నోన్ నెంబర్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చి చూస్తే ఇట్ విల్ టెల్. అక్కడ లేని నెంబర్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కదా ఇస్తే అది చెప్తుంది అది ఎలా ట్రైనింగ్ అయిందని క్లియర్గా. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ MATLAB and tool. You can use either Python tools also. No problem. That's up to you based on your previous knowledge or maths capability. I want it. Thank you, sir. Hello. Good afternoon, my students. First of all, my sincere thanks to Suraj garu. Actually, I studied artificial intelligence and machine learning as one subject for the first time. Now I am able to understand in a better way. I really appreciate. I got 70 hours in artificial intelligence machine learning. Up to now, I assume that I know so much of artificial intelligence machine learning, but the first time it is clearly explained what is when the reinforced learning. We used to give some type of examples for unsupervised learning, supervised learning, and all those. But now I am able to understand. And one more thing, he also explained intelligence in a very nice manner. The examples are really good. So we are very much fortunate enough that such a person came here and he has explained in a very nice manner, which is really good. So I request all of you to give him a big round of applause. And one more thing, Parishad garu came to college and he is Parishad garu is guru for Narasimha garu. So his platform is decided by his neural network is designed by Parishad garu. So thank you very much, sir. Once again, we are very much thankful to you. If I miss this class, definitely I miss something. Thank you. Thank you for your patience and time. Thank you, sir. And my dear student, Narasimha Raju, and all faculty. Here, the management, I congratulate the management to establish a innovative center in this campus that is called Center for Smart Technology. Do you know all our Center of Excellence is started? No excellence. Here excellence is replaced by smart. In this campus, Visakha Institute of Engineering and Technology established Center for Smart Technology. Do you know smart? What is meant by smart? All colleges they are established Center of Excellences. Not here, excellence is not there. The excellence is replaced by smartness. That is the smartness of the chairman, sir, Visakha Institute of Engineering and Technology. So that is the credit goes to chairman, sir. But here, in the that is the campus Polytechnic College campus, DPS Innovation Center for Smart Technologies, that is inaugurated by our chairman, sir, to establish the advanced research laboratory. It consists of drone is there, 3D printer is there, smart molding is there, gravity battery is there, autonomous firefighter is there, voice control robot is there. Everything is there in that laboratory. And having additional features, 2026 MATLAB advanced version is also there. That will be used for all students.
like that. 2026. If you are going to procure minimum 45 lakhs, that is installed by our Secretary. That facility. You know, latest version 2026, the cost is nearly 45 lakhs. And again lab view, and again QLNet, and OffNet, optimized networking unit 2, NS2, simulation, emulation, and one more thing is for EC and electrical and mechanical students, he is going to Satyanarayana Government Chairman sir and Principal sir. They are introducing a new course, BIM. What is BIM? Building Information Model. That is MEP, Mechanical, Electrical, Plumbing. If you know that course, do you know the salary? Not less than 50, 30, 40 lakhs. Minimum. And another one is digital way. Digital is which of physical object. A is there, IoT is there, Edge IoT is there, agentic AI is there, generative AI is there. How to build AI is everything. That facilities are all incorporated in the diploma building. You are having 60 computers and 30 R&D labs. That schedule will be given by our management, chairman sir and principal. They will give the schedule. Every day, the student is supposed to use the lab from morning 9 to night 9. That facility is there. Try to utilize the facility. The management is ready to give training. You need not go to anywhere. The experts will come here and they will deliver. They will tell. They will train you and they will enhance your skills to reach the goal. Think big and achieve big. Don't think small. If you are thinking small, achieve small. If you are thinking big, achieve big. If you know embedded system, software inside the hardware is nothing but embedded system. If you are writing a program, I need a small job, small goal, small goal. Another boy writing a program, I need bangla, Audi car, 1 crore salary. You will need that one. So this is nothing but embedded system. What you are thinking, don't say think small. Think big and achieve it. Try to reach stars, at least you can reach the moon. One fine morning, you reach the goal. So, well, your parents will be happy. If you are settled in a highest position, if you are getting a highest placement, that is they will be happy. That is the gift to give to your parents. To make happy, what is required? 4 years hard work or 4 years accident? Happy life. Happy life. 4 years hard work, lifelong happy. Okay? I wish you all the best. Thank you for giving this opportunity. Right?